for another session. Dr. Prabha, Adhikari, Dr. Raghuveer, Dr. Annaya Kulal, Dr. Shantakumar, come out to the dais. Be ready. ನಾನು ಪೆನ್ನಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅವರು ಫೋಟೋ ಆಗಲಿ ಅಂತ. Session will be Geriatric Medicine and Palliative Care Medicine. It will be chaired by Dr. Prabha Adhikari, whom all of you mostly know. She is the Professor and Head of Department of Geriatric Medicine and also Medicine in KMC. Over to you, Madam. With me, esteemed panelists, Dr. Ramanand, Dr. Jane Bhatt, Dr. G.K. Bhatt, and Dr. Annaya Kulal, who will be discussing the topic. Dr. Raghuveer also. So, I will start off with the geriatric care, and the question is for Dr. Ramanand. I'm sure he is a very experienced geriatrician, I would call, because he has been treating many elderly patients, maybe patients who have grown with him, who have become old enough. So what is geriatric care and how is it different from adult care? And they'll have so many issues. So how can we just capture all their ailments in just 10 minutes. Next. Yeah. ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. His experience. ಇವತ್ತು ಜೀರಿಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಕೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೌದು. ಅಂದರೆ ಜೀರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕೇರಿಗೂ ವಿಷಯವೇ ಅಡಲ್ಟ್ ಕೇರ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು ಅಂತ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಹಾಗೆ ಜೀರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೇರ್ ಎಂಬುದು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಅಥವಾ ವೃದ್ಧರ ಯಾವ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ವೃದ್ಧರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಸರಿ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಅವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಿರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ 60ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್. 70 ಬಹುಶಃ ಈಗ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಯಾಗಿ ಈಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಹಾಗೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವವರು ಯಾರೇ ಆದರೂ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಆಲ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ಹೆಡ್ ಟು ಫುಟ್. ಎಸ್, ನೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ನಾನು ಇದು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡು, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಡಲ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೂ ರುಟೀನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಜಿರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಹೌದು, ಅದಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬೇಗ ಮುಗಿಸುವ. ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಡ್ಜ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹೋಲ್, ನಾಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದಲ್ಲ, ಇಡಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾನು. ಆವಾಗ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಜಿರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದು ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಿಗೂ ಬರ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಕೊನೆಯದು. ಇವರು ಬಹುಶಃ
ನನ್ನ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ನೋಡಿ ಕರೆದದಾಗಿರಬಹುದು ಜಿರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಜನ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನಿಸುವುದು, ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಹಾಗೆ, ನಿಮಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅನುಭವ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಜಿರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್, ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್, ಹೆಚ್ಚು ಪೇಷನ್ಸ್, ಹೆಚ್ಚು ಸಹನೆ, ಹೆಚ್ಚು ತಾಳ್ಮೆ, ನಯ ವಿನಯ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಕು. ಉಳಿದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಡಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಆಗ ಬಂತಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ಅನಿಸುವುದು, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಡೋಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ವೆರಿ ಮಚ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಹೈ ಡೋಸ್ ಹಾಕುವ ಆ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಡೋಸ್ ಎಂಬುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಮಿನಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾರು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ, ಬೇಡ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೇಡ, ಲೀತಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು. ಮಿನಿಮಮ್ಮಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಡೋಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಘಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಡೋಸನ್ನು ನಾವು ಜಿರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಷಂಟಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಫಿಸಿಕ್ ನೋಡಬೇಕು, ಅವರ ಸೈಕಾಲಜಿ ನೋಡಬೇಕು, ಅವರ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಈಗ ಕೆಲವರು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ನುಂಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದು, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಬೇರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಒಂದು ಡೋಸಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಈಗ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ 10 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೆಡೇಟಿವ್ ಹೇಳೋದು ನಾನು, ನಿದ್ರೆ ಕಂಡಾವಟ್ಟೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಕೆಲವರಿಗೆ 2.5 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಉಂಟು. ಈಗ GK ಭಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕುವ ಡೋಸು ನನಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ ಅಲ್ವಾ, ವೆಯ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕ್ ನೋಡಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ದಯಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ. ಅವರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಡೋಸು ಹೈ ಹಾಕಬೇಡಿ, ನನಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಇರಲಿ, ಅದು ಒಂದು. ಮತ್ತು ಡ್ರಗ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಈಗ ನಾವೀಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮಯ ಆದರೆ ಹೇಳಿಬಿಡಿ, ಡ್ರಗ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ರುಟೀನ್, ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಕನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 ದಿವಸ 3 ದಿವಸ ಔಟ್ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋದು, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾನೆ, ಮುರಣಿ ಬತ್ತಿಜಾರ್ ಈರು ಪಣ್ತಿಜಾರ್ ಮುಗೀತಲ್ಲ, ಅವರ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದು. ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಪುರುಸತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 4 to 5 ಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆನಂತರ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಡೋಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ. ಪೇಯ್ನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ಡೈಕ್ಲೋ, ನೈಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಆದರೆ ನಾವು ಅವರ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ ಅದು ನೋಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಪೇಷಂಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್, ಅವರು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ 10 minutes ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಎ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಟು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್. ಎಸ್, ನಾನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ರೋಗ ನಿಧಾನ ಸರಳ ವಿಧಾನ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜಿರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೇಳ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ನಾನು ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. Sir has completely explained what is geriatrics in a very nice way. So as a department of geriatrics, what we do is we screen elders for all the diseases that a younger person can have, and in addition we screen them for these conditions called as geriatric giants.
their insomnia, their confusion, dementia, memory loss, and depression. So these are called as geriatric giants. So the Department of Geriatric Medicine usually assesses them in depth. But as a practitioner, we can screen them for these illnesses and easily make a diagnosis. So let us, so these are the 5 big geriatric giants. Sir has already explained about polypharmacy because of the multiple diseases, they'll be already on many drugs, and we need to be very, very careful when we add the next drug. When we add one drug, we can always check and see whether we can remove one and add one. So the 4 geriatric giants are the ones which can have multiple causes, which are due to multiple risk factors, and if you correct all of them, they can improve significantly. So let us go to this one by one. So biggest thing is, now as age advances, every patient is worried whether he is going to get Alzheimer's disease or memory loss, because that is coming up in a big way. India already has something like 7.2 million cases of Alzheimer's. So you can see there the tree with full leaves and the middle picture with tree with some loss here and there, and the last picture where significantly brain cells are lost. So we do a very simple test. Dr. Raghuveer can talk about it. The first thing we do in the geriatric assessment is, there is a simple assessment. Dr. Raghuveer can talk about it. First thing, ರೋಗಿಗೆ ಮೊದಲು 3 ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪದಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 5 ನಿಮಿಷ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಆಗ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟು. ಹಾರ್ಸ್, ಕಾಯಿನ್, ಆರೆಂಜ್, ಈ 3 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಹಾರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾರ್ಸ್ದು ಒಂದು ಬೊಂಬೆ, ಕಾಯಿನ್ ಅಂದರೆ ನಾಣ್ಯ, ಆರೆಂಜ್ ಅಂದರೆ ಕಿತ್ತಳೆ, ಈ 3 ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಇದೇನು ಅಂತ. ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 10 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಇದು ನೆನಪುಂಟಾ ಅಂತ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿದ್ದರೆ ಈಸ್ ಗಾಟ್ ಗುಡ್ ಮೆಮರಿ ರಿಟೆನ್ಷನ್. ಇಫ್ he does not repeat these 3, then his memory is lost. So this is one test, 3 word recall test ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೇಗ ಅಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸನ್ನು ತುಂಬ ಬೇಗ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಟೆಸ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಡ್ರಾ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಶೋ ದ ಟೈಮ್, ಇದು ಗಡಿಯಾರದ ಮುಖವನ್ನು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಎಷ್ಟು 5 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸಪ್ಪ, ಮುಳ್ಳು ಇಟ್ಟು ತೋರಿಸು ಅಂತ. ಅವರು ಇಟ್ಟು ತೋರಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಟು ರೀಕಾಲ್ ದ 3 words. ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮಿನಿ ಕಾಗ್. ಸೊ ಇದು 3 ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗ್ತದೆ. So this is a very simple test, 3 object recall. So these are the 3 words. 3 words are unconnected. ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದದಾದರೆ ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ 3 unconnected words are given. Again, you can give them a time. ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮರ್ತೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. But still, if they can recall 2 objects, that means their memory is fine. So ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಇದು ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. The next question we have is, how do we assess the risk of fall? ಅಂದರೆ ನಾನು fall is a geriatric giant ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ how do we assess this? ನಮಗೆ ಇರೋದು ಸಮಯ ತುಂಬ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ 1 ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಕೊಡಲ್ಲ. ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ pay general practitioners or geriatric specialists more because you spoke to them more. So in that short time, how can we say whether this patient has a high fall risk? So simple test ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಟಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, timed up and go test. What we do here is make the patient sit in the chair of 3 meter, turn, come back and sit. So this it can be done easily in around 7 to 8
seconds by most of the geriatric patients. But those who have risk of fall, they take a longer time. So anybody more than 14 seconds, they have a high risk of fall. That means we need to do preventive measures. First is physiotherapy. So physiotherapy becomes very important there, so that they build the strength of the legs. They will have balance issues, so balance exercise. So physiotherapist ಗೆ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Fall risk is very high ಅಂತ. Also check their vision, because some of them may have cataract, ಅದು ಕಾಣದೆ ಅವರು ಬೀಳುವಾಗ ಹೆದರಿಕೆ ಇರಬಹುದು. So these are simple things that can be done. The third big geriatric giant is urinary incontinence. So ಇದು ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುವೀರ್ ಅವರು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಹೌ ಡು ಯು ಟಾಕ್ ಟು ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂರಿನರಿ ಇನ್ಕಾಂಟಿನೆನ್ಸ್? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿ, ನೀವು ಮೂತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಮೂತ್ರವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದಾ? ಮೂತ್ರವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾದರೆ ಯು ಆರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್. If you cannot hold urine, you pass urine. Wherever there is a chance for you to pass urine, you pass urine. It has happened to me also. I'm walking on the road, suddenly I get urine. I don't know where to pass. So I go there, near the tree I pass. So ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ಕಾಂಟಿನೆನ್ಸ್ ಕಂಡಿಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅದು. ಸೊ ಇನ್ಕಾಂಟಿನೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನರಿ ಇನ್ಕಾಂಟಿನೆನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದಾ? Leaking during physical activity, cough or sneezing test, stress, leaking during an urge to pass urine and toilet was unavailable urge, ಅದು ನನಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ. ವಿದೌಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿದೌಟ್ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಅದರ್ ಕಾಸಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. So easily it can be diagnosed. Stress in these questions, we can make a decision and refer to appropriate specialist. This is a condition that is very common in elderly, frailty anta. Who can take this question? Because geriatric department irude ee frail people anna nodkollike anta. So it is created to look after these frail elderly people. So when we define, it is little complicated. It's a condition of declining physical function and functional reserve, making them vulnerable to illness, disability and death. It is nothing but an accelerated aging process. So ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ. somebody who has lost weight, ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು, ಈಗ ಜಿ ಕೆ ಭಟ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅವರು ಇದ್ದವರು, ಸಡನ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ವೇಟ್ ವಿತ್ ನೋ ರೀಸನ್, ಅವರೇನು ಪಥ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ವೇಟ್, ದೇ ಫೀಲ್ ವೀಕ್. ಮೆನಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸೇ, ಅಯ್ಯೋ ವೀಕ್ನೆಸ್, ಏನು ವಿಟಮಿನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ದೇ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಎಕ್ಸಾಷನ್, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಡೆದ್ರೆ ಸುಸ್ತು, ಸ್ಲೋನೆಸ್, ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಆಗೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಜಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಮಾರ್ಕರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್, ಈಗ 14 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 14 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಗೇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇದು ಸುಸ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಕೂತೇ ಇರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರೇಲಿಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಫ್ರೇಲಿಟಿ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ವೋಂಟ್ ಆಪ್ರೇಟ್, ನಿಮಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಡಿನೈಡ್ ಆಫ್ all the modern facilities that are available. Even for the heart, the cardiologist gets scared. So ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಕಂಡಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಹೈಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಇವರಿಗೆ ಒಂದು 1.5 to 2 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಡೂ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಜೀರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ವಿಷನ್, ಹಿಯರಿಂಗ್, ಡೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಫ್ರೇಲ್. ಊಟ ಮಾಡದೆ, ಸರಿ ತಿನ್ನದೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಫ್ರೇಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಸೊ ನೌ ದ ಬಿಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ palliative care.
do geriatric population be denied of curative care and pushed for palliative care? Or what is this palliative care? Dr. G.K. Bhatt, can you tell us? ಎಂಡ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗುವಾಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಕೇಸುಗಳು. ಅಂದರೆ ಯಾರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವೊಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೇರಿಯಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನಡಿಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾರ್ಕೋಪಿನಿಯಾ, ಎಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ನಡೆಮಾಡಿದಾಗೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಅದು ಇದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸು ಅಡ್ವೈಸ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹಲವು ವಿಧದ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸೇವೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಕಳಿಸೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಾದ್ರು ಡ್ರಿಪ್ ಹಾಕಿಯೋ ಒಂದು ವಾರ ಮಲಗಿಸಿ ಇನ್ನು ಸಾಕು ನಿಮಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬದುಕುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕಾಗದು, ನಮಗೆ ಅದೊಂದೇ ಉಳಿದದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರಿಯಾದವರು ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗಿನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದವರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥವರ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಹಲವು ಕಡೆಗೆ ವಿಸಿಟು ಹೋಗುವಾಗ ಅವರ 80-90 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದವರು ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಹೊರ ಬತ್ತದು ಇರಿ ಬೇರೆನೊಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು, ಅವರೊಂಜಿ ನಡಪಲೆಕ್ಕ ಆವಡು, ಇವರು ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಇರುವುದು ನಡಪಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ಸಿನ್ಸಿಯರಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ, ಹಣ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಂಟು, ನನಗೂ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅವರ ಮಗ ಹೇಳೋದು, ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಒಂಜಿ ಏನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಎಂಗೆ ಪಿದೈ ಪೋತಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ದಾನೆ ಪಿದೈ ಪೋಯರ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಜ್ವರ ಐಕು ಬೋಡಾದು ಏನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ಮಗನಿಗೆ 5-10 ವರ್ಷದವನಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ 80-90 ವರ್ಷದವನಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಅದರ ಇದು ಸರಿ ಆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ನೋವನ್ನು ನಾವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರವರ ಮಗನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ 2000-4000 ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಏನಾಡ ಏತಲ ಇಜ್ಜ ಏನು ಕೊರ್ತುವನ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು. ಇದು ಇಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗಳುಂಟಲ್ಲ, ಒಂದು 65-70 ವರ್ಷದ ನಂತರದವರ ಸೇವೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಂದು. Thank you, sir. So, sir said, when nothing can be done, when specialists leave their hands, it's general practitioners who hold their hands and give care till the end of their lives. And they will at least, the patient will feel nice. He's getting care at home or near his house, and there's a doctor who's coming, talking to him, taking care of all his medical illnesses as well as medical symptoms at least, and mental health issues, social issues are sorted out because they are at home only. So this can be given to any of these end stage diseases. Of course, up to a particular time, end stage lung disease has oxygen support, NIV support, kidney diseases will go for dialysis, but a
time will come when you can't go for dialysis. That's the time palliative care starts. Dr. Jane Bhatt has any comment on palliative care? This is what we define it as, that we treat their distressing symptoms. ಇನ್ನು ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಜನ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬರ್ತ್ ರೆಡಿ, ದೆನ್ ಸ್ಟಡಿ, ದೆನ್ ದುಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಗಡಿಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಡಿ. ಈ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಮಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಾತ್ರ ನಾವೇ ಅನಾಥೋ ದೈವರಕ್ಷಕ, ಅವರಿಗೂ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೂ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೊರೇನಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಬೂಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು ಅಂತ. ಇವರಿಗೆ ಅದು ಯಾರು ಎಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನೇನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಅವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು. ಸೊ ನವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಅಬ್ರಾಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮವೇ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟೀಗ. So where do we end up? I do not know. Actually, ultimately, it all depends on how you train yourself. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬನಾರಿ ಅವರಿಗೂ ನನಗೂ 8 ವರ್ಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನೇನಾದ್ರು ಕಲಿಯೋದು ಉಂಟಂತ ಈಗಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ದೀಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಮಿ ರೀಚ್ 76. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಲವ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ. ಎಲ್ಲೋ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ದಿವಸ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಸ್ ಎ ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಜ್ ಫಾರ್ ಮೀ. I do enthusiastically do a lot of exercise, make others happy. To make others happy, we have to be happier. That's Yes. my aim of life. Yes, yes. Yep. Yeah, continuing to do all the work until you are able to do, or take up something to keep yourself active. You can postpone or whatever frailty. So palliative care has now developed so much that many colleges now have started MD in palliative care. They started off for cancer, but now it has moved to all specialties, end-stage diseases, and they are now becoming again specialists. Palliative care also nam kayinda hogi, it will go to specialists. So pain is something which is very easily cured in palliative care setting. Can I have Dr. Jane Bhatt to talk about how you can assess pain, its severity? To know how exactly to assess the pain, one has to marry. Oh, what the baby cries. Baby cries not out of pain, mother cries out of pain. So treatment of pain varies depending on the situation, right? Yes. So pain assessment also, most often we talk about the fibromyalgia. As the age advances, threshold pain changes. ಆಗ ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಐಡಿಯಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೆ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಮಿ. ಟು ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ helps you to have lot of hydroxytryptamine, serotonin. Happy hormones are secreted when you do exercise every day. That itself manages many pains. Most often the mindset, I don't encourage the mind's proportions, mind's triggering ways. Oh, ನನಗೇನು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ. I don't encourage that thought. I never say I am tired. If I am tired, I go and lie down. Children or somebody, small children, ಆಲಸ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ಸಲ. Laziness makes them, oh, I am tired. Actually, they are not tired. If the friend comes or a Sunday morning, if they have to do a lot of washing, mummy says, ಏಳೆ ತಲೆಗೆ ನೀರು ಇದು ಬಾಕಿ. Her classmate comes and tells, they get energy suddenly. They go to the movie, go to the pabbas, have ice cream, grow all over, come back, oh, I am tired. That's the real tiredness. So morning tiredness is different. It's a mindset. 80% of the Pain is because of the mind. I may talk more on, you are able to talk on endorphins, not yeah, me. exactly. Yep. Most of the pains can be in the mind. However, in a palliative care setting like cancer, the pain can be severe, but it also has a mind component, as sir has told. So we have to address. So in palliative care setting, we assess pain using these scales. But as a practitioner, you will know when
what is mild pain, what is moderate pain, and what is severe pain easily. But this is for new learners who nurse in the ward can look at the face of the patient and recognize pain. So these are ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಥರದ ಸಿಂಪ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಪೇಯ್ನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಥರ ವೀಕ್ನೆಸ್, ಒಂದು ಕೆಲವು ಮೊಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಕಾಲು ಉಜ್ಜಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಚಂದಕ್ಕೆ, ಏನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿ ಇದು ಮಾಡುವಂಥವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಕರೆದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಬಾಕಿ ಯಾವುದನ್ನೇ ಒಂದು ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸು ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದು ಯಾವ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಸ್ಟಿಗಳಿಗೂ ಏನು ಸಿಕ್ಕದ್ದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಲ್ಲೋ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್. ಫಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇನ್ ವಿ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ladder. So when the pain is mild, we manage with non-opioids, that is paracetamol. When it's moderate, we use weak opioids, tramadol, that I'm sure all of you will give Ultracet or tramadol with paracetamol. Morphine ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಯಾಕೆ? Severe pain, morphine is recommended, but it requires permission to prescribe morphine. So very few cancer centers will have morphine. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅನೆಸ್ಥೆಟಿಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ? Yes. Blocks are also very... Nerve block? Yes. That will give a temporary relief for a period of 3 months or so. Only for 3 months? Yes. It may come back again. But permanent? Permanent, it is not a permanent solution, but it can be done. Because when their life is limited for 3 to 6 months, these nerve blocks give them good symptomatic relief. Pain clinic ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕುವರು. ಹೌದು. ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ಹೌದು. ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Wherever possible, they give nerve blocks, and otherwise morphine is used. So now we have small presentation in that 2 minutes. Expert Dr. Anaya Kulal, who's been in charge of palliative care ward of Venlock Hospital, and his complaint was, why can't they transfer such patients a little early, where I can give quality care, and they just transfer at the time of gasping for breath. Yes, thank you, madam. Both madam and sir, I was a student. We had worked together at Seniors College. So with lot of love, respect, care, I am here. Me and madam, several places we have addressed the audience. We have trained the doctors also, medical, even my course coordinator is here. Course coordinator, he is the government of Karnataka Palliative and Gerlatric program officer. Under him that program comes, I am the expert. He is there also. So end of life care, care of the dying, we say usually. Medico-legal and socio-cultural and ethical issues are coming. A lot of MBBS student syllabus now. They made the students also learn this, to understand this. They made it now. Refusal of care, I do not resuscitate. Terminal illness, organ failure, fertility. Already madam told fertility. These are the 4 roads, to death occurring roads. Next slide. Focus of terminal care. The main aim of terminal care is to make the dying process comfortable for the patient. This will mean shifting the goal of care from preserving life to providing comfort in dying. It is providing comfort to the patient is very important. Next, see, life limiting illness, terminal illness, pre-active dying, actively dying. So these things you should be able to differentiate. What are the 4 stages? Next, good death, positive death. If free from available distress and suffering for patients, families and caregivers. This for everyone it should be good death. For the patient, families, caregivers. In general, accord with the patient and family wishes and reachability constraint with clinical, cultural and ethical standard. Because health means not only physical well-being. It is now it is spiritual also involved. Forget about other part. Spiritual also involved. You can call Purohit, you can call Guru, Padri, somebody to speak to them while dying. There are the wishes now. Next. Food and fluids. What are the food and fluids for dying patient? Bed care, end care. What are the things? Remember, the body is shutting down and intake is going down accordingly, not the other way around. Decrease appetite and thirst. Reassure caregivers and engaging them. Most of the caregivers say, they are not taking anything. I will give something, I will give something. No. You have to provide them.
And apply moist wrap on lips can be promote the comfort of the patient. Forcing feeds may be increase the patient distress with little to no benefit. Next, food and fluids. Next again, see, total fluid requirement is about 1 liter per day. If needed, can be given subcutaneously. Remember, not IV fluid, subcutaneously you have to give. And no Ryle's tube. Discomfort does not reduce risk of aspiration. Ryle's tube ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮೂಗಿಗೆ ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂದೆನ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಡಿ, Ryle's tube ತೆಗೀರಿ ಅನ್ನೋರು ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ has come up. Okay, no IV fluids. No IV fluids, risk of pulmonary edema. IV fluid means risk of pulmonary edema is there. Medicine experts are there, madam, like. Hands feeding or with spoon feeding, it is aspiration risk is manageable. So these are the things and end care. Next, pain, breathlessness, anxiety, restlessness, confusion. These are the end stage symptoms will be there. Medication review, you have to review how many medicine has given, whether it is required or not. Painkiller 2, 3, 4, they are not obeying the WHO ladder. Pain ladder management, they are not obeying. They don't know which are the things to do, it should not be given. You have to cut short. Physician will prescribe everything and go. But being a palliative care and geriatric care, you should be very, very meticulous. You should go through the case sheet. You should see the prescription. You should cut things. Though, this I don't want. This I don't. 2 or 3 proton pump inhibitor. 4 or 5 analgesics. 3 or 4 sedatives. You have to cut short. Oral care, death rattle. It is very, very important. Nausea secretion will be there. Explain the caregiver that does not cause distress to the patient. Most of the time, caregivers are giving distress. So many things they will ask in distress. Try non-drug measures and remove the secretion from the angle of the mouth using finger wrapped in a gauze, pierced by hooking the finger and sweeping. Ask the doctor for medication. So if you are the now nursing care, home care, so many things are there, nobody will be there trained. So simply they say, I am a trained person. But you have to call the doctor, you have to think what is happening here. Next, increasing weakness is a dying sign. Next slide. Changes in respiration is a dying sign. Respiration decreases. Next, temperature decreases, dying sign. I am not explaining. Changes in excretion, all the body excretion comes down. It is a dying sign. Preparing for the end, stop breathing, he may going to stop, heart will going to stop, fits, epilepsy may come, okay, blown out, hemorrhage will come, suddenly bleeding will come, from mouth, nose, everywhere. These are the things happen to the end care. Next, supporting the family may be suffering as much as patient. Address the social, spiritual, religious need. So end care means all those needs should be addressed. Next, confirming the death at home. So somebody asked how to confirm death at home. Introduce yourself. It is very important. Wash hands. Confirm identity. Watch for the signs of life. Response. Voice, pain, pupils. Feel for the pulse. Wash hands. Exit. Document it. Family members informed. Inform AHM, CHO, RMP. CHO, RMP. They are the people. You have to inform them. Anything goes wrong, they have to report you. That is the thing. But medico-legal aspect, they said it in reverse. It is not the correct. This is the way they have to do it. Next, please. Next slide. Next slide. Care after death, apply jaw bandage so that the mouth is kept closed. Plug orifices, nose, mouth, vagina and rectum with absorbent cotton fluid by non-absorbent cotton. Close eyes by keeping a wet cotton ball on closed lids. Facilitate any religious, spiritual or cultural needs is required. You help them. Clear the room, unnecessary clutter and use a clean cloth to cover the patient. These are all in medical, Venlock we do as a duty medical officer. It is our duty, day-to-day duty we do. So most of the people doesn't know this. These are things. Next. Bereavement, it is very, very important. Bereavement support after death, bereavement visit, collect back. Because today you went and declared death. Next you have to visit the family. You have to go and speak to them. What is happened? Because elderly father will be there, elderly mother will be there, wife will be there. You have to go and visit them. You have to speak to them, but nobody does. These are the end care. It is a life care we have to give. Family needs support. Explain the grief wave character. Normal grief up to 6 months. So used to do in olden days, japa, parayana, bhajan, all those people used to do. Now nobody does. This is all because of bereavement changes. We have everything. Indian culture has everything. We have forgotten. We are following American culture. It is in Shankar in the Bandra Matra Namage Tirtha. Okay. Normal grief up to 6 months. See, we used to do parayana, bhajan, all those things up to 6 months. Complicated grief, depression may need medical help. These people may go for depression, suicidal tendency,
financial crisis. These are the very, very things. Next. Evaluation not required, not required. Evaluation not required for them. Next. These are all made for. Yes, next. Yes, finish. Thank you. There is a hurry-burry I have presented. Thank you, sir. Like advanced directive, like what, whether a geriatric patient can make his wishes as to whether he should go on a ventilator, whether he has to undergo dialysis, or if he develops dementia, whether he has to be restrained and then treated. Those kinds of wishes can be made. Also, we can express our wishes for organ donation, because that's a big thing. Even geriatric organs are very, very precious, and it can be donated. Even kidneys, nephrologist says, even geriatric kidneys are as good as young kidneys. So we can make our wishes that all organs I am ready to donate, and that can be arranged. So I think we conclude, and I will ask the moderator to come in. Anybody want to say something last? Yeah, audience, these were questions for audience, whether yoga is beneficial in palliative care, whether music therapy is helpful. This is a German musician. Yeah, yes. Yeah. That's why I introduced today's seminar also, music therapy in between. Okay. In 10 beds there in Bangalore. Yeah. I call my friends singers. Yeah. I make them to sing. Yes. And we have put a TV with music to the people watch. So they will at least relax. Yes. They are ready to say, even patient party also feel happy. Yes. They are depressed there. Yes. So music therapy, yoga of course, it is long back route. Is there. Because even like Shavasana is good at the time of death. Like Palliative, Indian government of palliative disease now they are sponsoring music program to online yes. to the patients. Actually, yoga doesn't mean only the exercise, 8 sections in it. But generally speaking, we have misplaced the whole idea of that. Strictly speaking, Shavasana is one of the ways of training how to die. So much relaxed. Preparation, because every entry has an exit. Learning to die also is a part of yoga, because one day we are not here. Whether you die as a millionaire or a beggar, it doesn't matter. What happens afterwards is your soul is lifted higher up and you do not know what's happening. Like a pen drive, in a Mooladhara, basic chakra, everything is memory stayed there. So you'll be left alone without a body. For that, actually, I insist, Omkar meditation is very good. Chanting Om synchronizes left and right brain. It's actually good for all the religions. Even Islam, it says Amen. Amen, we say. It's a combination of A-U-M. Om. It should go like that. As you go higher up, Mandra Taraka. Om. I'm not making it hype. When a baby cries, you put the baby on your shoulders and why do we do that? That humming sound. That's why Jane is Jane, but thank you. That is it possible? ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೇಳಿ. ಅನಸ್ತೀಸಿಯಾ ಕೊಡೋದೆ ಮೇಡಮ್.